Der Frühling 1223 bracht ein Beunruhigend still über die Weiten Steppen Osteuropas. Act Sigtausend Mann, die Verani Streitmik der Kurus die humanischen Verbundeten, marschierten MIT donnernder Zuversicht gen Osten. Ihr Banner wetten hoch, ihr Rustungen glanzten in der Sonne. Ihr Stimmen halten über die Ebenen weiter MIT Gesangen der unausweichlichen Sieges. Sie jagten einen vermeintlich fliehenden Feind, ein klein Streitmik von 10.000 Reiter, die sich seit Tagen scheinbar in Panik zurückgezogen hat. Aber das waren kein gewöhnlichen Reiter. Es waren Mongolen. SIE waren nicht auf der Flucht. Was die Fürsten der Russ als Fähigkeit ansehen. Nur in Wirklichkeit der Auftakt zu einer der verheerendsten militaristischen Fallen der Geschichte. Die Mongolen flohen nicht. SIE führten ihr Blut in ein sorgfältig geplantes Schlacht aus. Jeder Schritt der Koalition nach Osten bracht SIE der Vernichtung nahe. MIT jedem Tag der Jag wurden SIE erschaffen. Verstrutter Verwenbearer. Als die Wahrheit im Ufer der Kalka eines Licht kam, war es zu spät. 80.000 Soldaten zogen MIT Rumsuck in die Steppe. Weniger als 10.000 Kurten Zurich, MIT berichten über einen Albtraum, wie in Europa noch nie erlebt hat. Dies ist die Geschichte der Schlacht im Kalka-Fluss. Jenny Stages. Als ein klein mongolisch Vorhut die Armeen Osteuropas zerschlug der Welt verkündet, das neue Zeitalter der Kriegsführung begonnen hat. Ein Zeitalter, in dem Salamisage Überlegenheit bedeutungslos war. In dem Tradition ein schwächter Stil. In dem der Feind schneller agiert als die Furcht selbst. Die Katastrophe von Kalka zu verstehen, muss man zunächst die Kraft begreifen, die SIE versagt hat. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts wurde die Welt von einem Phänomen umgestellt, wie es die Geschichte noch nie erlebt hat. Weit im Osten, jenseits der Karten europäischer Gelder der Vorstellungskraft ihrer Priester, hat ein Mann namens Temujin die zersplitterten mongolischen Stamm unter einem einzigen Banner vereint. Wurde zu Genghis Khan, dem Weltherrscher. Anfasselt ein Militärmaschinerie von bestialoser Effizienz schrecken. Das mongolische Reich basiert nicht auf bloßer Eroberung. Es fußt auf einer Philosophie des totalen Kriegs, absoluter Disziplin die Anpassungsfähige Strategie. Die Mongolen kämpften nicht für oder Raum. Sie kämpften, zu siegen. Die SIE siegten durch eine Kombination aus Schnelligkeit, Intelligenz, psychologischer Kriegsführung, taktischer Brillanz, da ihr Feind vor Angst wie gelähmt zurückließ. 1220 hatten die Mongolen das Kursmischreich, einen der mächtigsten islamischen Staaten jener Zeit, bereits zerschlagen. Die jahrhundertelang bestanden hatten, Legien in Trümmer. 100.000 Mann stark Armeen wurden wie Blätter im Sturm verstreut. Die mongolischen General, Genghis Khans Vertretest-Befehlshaber, agierten so schnell, dass ihr Feind den Angriff oft erst bemerkten, als zu spät war. Unter diesen Generalen befanden sich zwei Männer, deren Namen zum Synonym, verschrecken wurden sollten. Genet der Pfeil. Subutai, das strategische Genie, das zu einem der großen Feldherren der Geschichte aufsteigen sollte. 1221 erhielt Genghis Khan einen Auftrag, den fliehenden Schah von Khorasan zu verfolgen, Informationen über die westlich gelegenen Gebiete zu sammeln die militaristischen Fähigkeiten der Königreich jenseits des Kaukasus einzuschätzen. Es war eine Aufklärungsmission, aber SIE sollte so viel mehr werden. Die Subutai führten hiervon etwa 20.000 Reitern auf einen Feldzug der SIE durch Persien, über den Kaukasus in die Steppen Osteuropas führen sollte. Sie besiegten die Georgier. Sie unterwarfen die Auern. Sie fielen in das Gebiet der Humenen eines mächtigen türkischen Nomadenbands, der die Ebene nördlich des Schwarzen Meeres beherrscht. Die Humenen,
Trotz Look ers at the gefürchten grandeur. Ruffs als It is a Krieger, city of während dem ghosts mongolischen now. Ernster Truly mitgewachsen. astonishing. Ihr These sketches Siedlungen cannot wurden do it. niedergebret. I Ihr saw the Herden Vijayanagara Zerstört army UND, break ihr like Krieger waves MIT against the shore. Nadenloser Ephizians We bejagt. fought for Karnataka's Versweifelt fate. UND The dust Gebrochen of that day Traff, still der Kümmenen chokes my kann throat. Koten We ein marched as Folgenschwer lions, ins Chido. but the Deccani Were artillery die broke Fürsten our der ranks. Pure Russ Vijayanagara fell. Es war ein ins Chido. Die direkt zu der Katastrophe im Kalkofluss führen sollt. Die Kümmenen UND die Russ waren kein Freund. Jahrzehntelang waren sie Rivalen, zeitweise sogar Feind. Verwickelt in Standage Grenzscharmitzel UND Bathed in golden Rapsich. light, Die these Kümmenen magnificent hatten ruins remind us of the Dorfer impermanence of Niedergebret empires UND and the Sklaven enduring importance of den history. Gebieten der Russ verschleppt. Die Fürsten der Russ hatten MIT Gleichermanns heimgesollt UND Strafexpeditionen in Kümenisches Gebiet unternommen, wann immer die Kümmenen zu dreist wurden. Doch nun erschien kann Koten nicht als Plunderer, sondern als Verzweifelter Bittsteller im Hof der Russfürsten. Brach Geschenk. Trevor Sprechen UND ein Warnung MIT, die den Zuhorn das Blut in den Adern gefrieren ließ. Die Mongolen haben alle vernichtet. Die sich innen in den Weg stellten, sagt Koten. Sie haben statt dem Erdboden gleichgemacht UND ganz Bevölkerungen abgesklachtet. Hut jagen es des Morgen werden sie juk jagen. When we're fallen, side die Naxen. Helft uns jetzt, oder stellt juk innen spader alien. Die Fürsten versammelten sich im Rat, Kotens bit zu erordern. Viele waren skeptisch. Warum sollten sie den Kümmenen vertrauen? Die so lang ihr Feind gewesen waren? Warum sollten sie ihr hierfür ein Volk riskieren, das ihr Ländereien nedenlos überfallen hat? Doch ein first sah die Legenders. Mstislavich, bekannt als Mstislav der Kuhn, First von Galizien, war ein Krieger von großem Urges UND Mutt. War Beruchtheit für seine aggressive Taktik, seine Furchtlosigkeit im Kampf UND seinen Rumhunger. Für in war Kotens Warnung nicht nur ein Hilfreich, sie war ein Chance. Mstislav der Kuhn argumentiert leidenschaftlich vor den anderen Fürsten. When die Kümmenen fallen, verlieren wir einen Puffer zwischen uns und diesem neuen Feind, sagt aber mehr nach, when wir jetzt marschieren, solange die Mongolen nach weit von ihren Hauptstreitkräften entfernt sind, können wir sie vernichten, beaver sie, zu einer wirklichen Bedrohung werden. Wir können erringen, unser Grenzen sichern und der Welt beweisen, dass die Russ für keinem Eindringling Angst haben. Sein Wort waren überzeugend. Einer nach dem anderen stimmten die anderen Fürsten zu. Mstislav Romanowitsch von Q, der Ranghöchst First UND nominell Anführer der Koalition, sagt seine Unterstützung zu. Mstislav Swadoslawitsch von Chernigow, Daniel Romanowitsch von Wolhinien, UND Marariandir Regional, Herrscher sicherten ihr Truppen zu. Die Entscheidung war gefallen. Die Russ wurden in der Seat der Kümmenen nach Osten marschieren UND der mongolischen Bedrohung frontal entgegentreten. Es war ein Entscheidung, die aus Stolz, urges UND einer verhängnisvollen Unterschätzung, Feindgeberen war. Die Fürsten von Russ glotten, sie marschierten, ein klein Plunderschar zu vernichten. In Wirklichkeit liefen sie direkt in die Fangeins Raubtiers. Im Frühjahr 1223 versammelt sich das Koalitionsheer. Es handelt sich ein geultet Streitmacht. Schatzungen gehen von 70.000 bis 80.000 Mann aus. Was sie, zu einem der großen Heermacht, die Osteuropa aufgestellt hat. Das Kernstück bildet die schwere Kavallerie der Russ. Ritter in Kettenhemden, UND Lamellenpanzern, bewaffnet MIT Lanzen, Schwertern UND Axten. Dies Krieger waren erfahren, diszipliniert UND von Kampfkraft überzeugt. Unterstützt wurden sie von tausenden Infanteristen. Aufgebot aus Staden UND Dorfern, bewaffnet MIT Speeren, Schilden UND Bogen. Sie waren zwar weniger erfahren als die Ritter, stellten aber die nötige Anzahl, Stellungen zu halten und die Kavallerieangriff zu unterstützen. Die Kümmenen stellten ihr eigenen Krieger, leicht Kavallerie MIT Kompositbegen, Meister der Blitzangriff, die sie in der gesamten Steppe gefürcht gemacht hatten. Sie waren excellent Reiter, die auch im vollen Gallop Prazes skiessen konnten.
Und ihr Ortskentnis sollt sich als unskatzbar Wertvoll erweisen. Die Armee marschiert Voller Zuversicht ostwärts. Ihr Versorgungsstrasse erstreckten sich über Kilometer, ihr Befehlshaber waren kampfbereit. Sie rechneten damit, die Mongolen schnell zu fassen, sie in einer entscheidenden Schlacht die jagden. Und mit jedem Tag war die Koalitionsarmee immer weiter verstrut, immer erschöpfter und immer verwundbarer. Die kommenden Krieger, erfahren in den Gepflogenheiten der Steppe, wurden unruhig. Sie erkannten die Muster, die Art, wie sich die Mongolen bewegten, wie sie Auskundschaften, wie sie stets außer Reichweite blieben. Das war nicht das Verhalten eines besiegten Feinde. Das war das Verhalten eines Raubtiers, das sein Blut in ein Fall locht. Doch die Fürsten der Russ, geblendet von Selbstüberschätzung und Rumsucht, ignorierten die Warnungen. Sie marschierten weiter, überzeugt, den Sieg zum Grafen nahe zu haben. Währenddessen beobachten und Subutei aus der Fern, wie sich ihr Plan genau wie Jepland entfalteten. Sie hatten bereits gesandt zu den Fürsten der Russ entsandt, Bestechungsgelder anzubieten und die Koalition durch Diplomatie zu spalten. Als die scheitert, änderten sie ihre Taktik. Sie lockten den Feind tiefer in die Steppe, weg von seinen befestigten Städten und seinen Nachstreblinien, in Offens Gelände, wo die mongolische Kavallerie ungehindert operieren konnte. Die Fall war gestalt. Und die Koalitionsarmee lief Jaredwegs Heinien. AM 31. My 1223 Eric das Heer der Koalition das Ufer des Flusses Kalka. Eins kleinen Wasserlaufs, der durch die affine Steppe im heutigen Südosten der Ukraine floss. Hier, nach nun Tagen der Ruckzugs, stellten die Mongolen ihr Flucht endgültig ein. Der Morgen war trügerisch ruhig. Der Fluss glitzert in der frühen Sonne. Am gegenüberliegenden Ufer wardeten die mongolischen Truppen, ihr Formationen und diszipliniert, ihr Pferd standen still. Zum ersten Mal seit Beginn der Jagdzogen sich nicht zurück. Sie hielten stand. Mstislaw der Kuhner konnte sein Chance. Überzeugt, dass die Mongolen endlich in die Enge getrieben waren, traf ein folgenschwere Entscheidung. Befahl einen sofortigen Angriff. Auf die vollständige Einberufung der übrigen Koalition zu warten, sich mit den anderen Fürsten abzustimmen und die feindlichen Stellungen ordentlich zu erkunden. Es war ein überstürzt, impulsiv Entscheidung. Getrieben von seinem Hunger nach persönlichem Ruhm und dem Wunsch, den Sieg vor allen anderen zu erringen. Die anderen Kommandeur, von seiner plötzlichen Aggression überrascht, hatten kaum ein an ihr Wall, als ihm zu folgen. Die Kumanische Kavallerie stürmt voran, ihr Reiter wadeten mit gespannten Bogen durch die Seitenflussabschnitt. Dahinter folgt die schwere Kavallerie der Russ, die Lanzen gesenkt, die Rüstungen glänzend. Die Infanterie folgt langsamer und mit sich, den Fluss in Formation zu überqueren. Einen Moment lang schien der Angriff erfolgreich zu sein. Die Kumanen erregten das gegenüberliegende Ufer und griffen die mongolischen Frontlinien an. Die Kavallerie der Russ setzt über und begann, sich zum Angriff zu formieren. Und den schlugen die Mongolen zu. Was wie ein Verteidigungsstellung ausgesehen hat, war in Wirklichkeit das Zentrum eines sorgfältig vorbereiteten Schlachtfelds. Als die Koalitionstruppen den Fluss überquerten und sich zur Verfolgung der vermeintlich zurückweichenden Mongolen ausbreiteten, tauchten plötzlich im umliegenden Gelände verborgene Einheiten auf. Sie erschienen an beiden Flanken, bewegten sich mit erschreckender Geschwindigkeit und Präzision, schnitten der Koalition den Ruckzugsweg ab und kesselten die vorrückenden Truppen ein. Die mongolischen berittenen Bogenschützen bewegten sich wie ein Hornissenschwarm, umkreisen die Koalitionsformationen und entfesselten Vielhagel Vielhagel. Ihr Kompositbegen, weitaus starker als die europäischen Modell, durchschlugen Rüstungen und Fleisch mit verheerender Präzision. Die Mongolen stürzten sich nicht ungestem in den Nahkampf. Sie blieben in Bewegung, wechselten ständig ihre Positionen und ließen ihren Feinden keine Chance, die Distanz zu überbrücken. Die Kumanische Kavallerie,
Die als erste UND Hartest, von den mongolischen Salven getroffen word, Brock fast augenblicklich zusammen. Panik Brock in Iran rehen wie ein Voraus, C110 sich UND flohen. Doch anstatt vom Schlachtfeld zu fliehen, stürmten sie direkt Zurich und die Vorrückende Infanterie der Russ UND trampelten in ihrer Verzweifelten Flucht vor den mongolischen Pfeilen ihr eigenen Verbündeten nieder. Chaos brach aus. Die durch den Flussebergang bereits desorganisierten Formationen der Russ gerieten nun völlig in Unordnung. Infanterien hielten waren verstritt. Kavallerieangriff wurden behindert. Befehl Jinjin im Larm UND Chaos verloren. Die Koalitionsarmee, die Stunden zuvor noch so modig UND Giant geworkt hat, viel nun in isolierte Widerstandsnister. Die Mongolen hingegen agierten mit kalter, mechanischer Effizienz. Ihr Befehlshaber nutzten Signalfahnen UND Horner, ihr Bugungen Praxis zu koordinieren. Einheiten tauschten Angriffen, lockten die feindlichen Streitkraft aus ihren Stellungen UND Wichen dan aus. Frischen Einheiten einen Angriff aus einem anderen Winkel zu ermöglichen. Es war ein Ballett der Zerstörung, choreografiert von zwei der großen Militärstrategien der Geschichte. Gegen Mittag war die Schlacht in ein Gemetzel ausgeartet. Die Koalitionstruppen, eingekesselt zwischen dem Fluss im Rücken UND der umzingelnden mongolischen Kavallerie vor innen, hatten keinerlei Manövriermöglichkeit. Das Gelände erwies sich als ungünstig, die Steppe bot Wedger Deckung nachwärtig stellen, nach einen Ort zum formieren. Die schwere Kavallerie der Russ, beschwert durch ihr Rüstungen UND Erstschaft von Tagelinger Verfolgung, kann die schnellen mongolischen Reiter nicht einholen. Jedsmal, wenn sie zum Angriff ansetzten, ritten die Mongolen einfach davon, außer Reichweite. UND kehrten dann zurück, einen weiteren Befehlhagel abzuführen. Es war ein demütigend, demoralisierend Kriegsführung, die Zahlmessage Überlegenheit der Koalition zunichte macht. Die Infanterie, von ihren fliehenden Kumanischen Verbündeten im Stich gelassen UND der Kavallerie nicht gewachsen, wurden massenhaft niedergemetzelt. Mongolisch Reiter stürmten wie Wolf durch ein Schafherd, ihr Säbel blitzten, ihr Befehl treffen immer. Der Boden war glitschig vom Blut. Die Luft war voll von den Schrien der Sterbenden. Einige Einheiten versuchten, Verteidigungskreis zu bilden, ihr Schilde ineinander verschränkt, in der Hoffnung, bis zum Eintreffen von Verstärkung durchzuhalten. Doch es kam keine Verstärkung. Die Koalitionsarmee war zerschlagen. Ihr Kommandeur waren verstritt. Ihr Formationen waren aufgelöst. Niemand war mehr da, sie zu retten. Mstislaw der Kuhn UND ein Teil seiner Truppen kämpften sich bis zu einem kleinen Hügel nahe des Flussufers vor. Dort errichteten sie eilig ein Verteidigungslager, UND nutzten Wagen, UND Schilde als provisorisch Befestigungen. 3 Tage lang hielten sie aus. Von allen Seiten von den Mongolen umzingelt UND von Wasser, UND Nachschub abgeschnitten. Die Mongolen verschwendeten kein Manner in einem direkten Angriff. Sie warteten einfach ab, ihr Belagerungslinien zogen sich wie ein Schlinge zu. Sie metzelten Jetten nieder, der Versucht, zu Wasser zu fliehen. In Regelmassagen abstanden beschossen sie das Lager mit, Pfeilen UND hielten die Verteidiger, so Erstschaft UND demoralisiert. Es war psychologisch Kriegsführung in ihrer reinsten Form. Den Willen der Feinde zu brechen, und jemals einen offenen Kampf zu führen. Am dritten Tag schickten die Mongolen Gesandt unter einer Waffenstillstandsflagge. Sie boten Bedingungen an, wenn die Fürsten kapitulierten, dürften sie sich freikaufen UND sicher und nach Hause zurückkehren. Die einfachen Soldaten wurden verschont bleiben. Verzweifelt, Erstschaft UND und anderen Ausweg willigt Mstislaw der Kuhn ein. Befahl seinen Männern, die Waffen niederzulegen. Die Tor de Lagers wurden geöffnet. Die Mongolen drangen ein. Es war der Letztfeller, den Mstislav jemals begehen wird. Die Mongolen nahmen die Kapitulation und UND metzelten anschließend fast alle nieder.
Die einfachen Soldaten wurden gnadenlos niedergemetzelt. Ihr Leichen dem Verfall in der Sonne überlassen. Die Fürsten die Adligen, gefesselt die hilflos, wurden einer Hinrichtungsmethode unterzogen, die Jedem, der es wagt, sich dem mongolischen Reich zu widersetzen, ein Warnung sein sollt. Russisch Chroniken berichten, dass die Gefangenen Fürsten zu bodengelig die mit schweren Holzplanken beschwert wurden. Anschließend feierten die mongolischen Befehlshaber auf den Planken ein Siegesfest die erstickten die Fürsten dabei langsam unter deren Gewicht. Es war ein brutaler, demütigender Tod. Ein Bues für die Verachtung der Mongolen für ihr Feind. Mstislav der Kuhn, der Mann, der so begierig nach Ruhm war, starb unter den Stiefeln seiner Eroberersertreten. Als das Gemetzel endlich aufhört, wurde das ganz Ausmaß der Katastrophe deutlich. Von den 80.000 Männern, die so zuversichtlich nach Osten gezogen waren, kehrten weniger als in Zürich. 6 Fürsten der Russ waren tot, ebenso 70 Edlige die Unzalige Ritter die Soldaten. Ganz Adelsgesklechter wurden an einem einzigen Tag ausgelöscht. Statt die Dörfer in der Kur Russ verfielen in Trauer, als sich die Nachricht von der Katastrophe verbreitet. Die Kümmenen, die tausend Krieger verloren hatten, waren als politisch die militärisch Macht zerschlagen. Konkoten floh mit den Überlebenden nach Westen die Sucht zufluchten Ungarn, was sein Volk schließlich in der einheimischen Bevölkerung aufging. Der einstmachtige Gemeinenbund, der die Steppe über Generationen beherrscht hat, erholt sich in wieder. Für die Kur Russ war die Schlacht im Kalkafluss ein Wand, die in wohlständig heilen sollt. Der Verlust, so vieler erfahrener Krieger die Anführer, mit die Fürstentümer verwundbar, die spaltet sie. Die politische Einheit, die sich kurzsichtig im Angesicht der mongolischen Bedrohung herausgebildet hat, verflechtet sich. Die Fürsten kehrten zu ihren alten Rivalitäten die Konflikten zurück, scheinbar unfähig, das Ausmaß des Geschehens zu begreifen. Doch das Erschreckensten der Schlacht waren nicht die scheren Zahlen. Es war die Erkenntnis dessen, was die Mongolen verkörperten. Sie waren kein gewöhnlicher Feind, kein Nachbarich, das nach Territorium oder Beut sucht. Sie waren ein Kriegsmaschinerie, effizient die gnadenlos, gelenkt von Feldherren, die nicht in einzelnen Schlachten dachten, sondern in ganzen Feldzügen, ganzen Regionen, ganzen Zivilisationen. Die Mongolen nutzten ihren Vorteil jedoch nicht aus, nach der Schlacht zogen sich die Subutei nach Osten Zürich die schlossen, sich wieder den mongolischen Hauptstreitkräften in Zentralasien. Ihr Mission war Aufklärung, nicht Eroberung gewesen. Sie hatten ihr Ziel erreicht. Sie hatten die militarischen Fähigkeiten der Russ die Kümmenen getestet. Das gelernte Quartier die strategischen Schwächen der Region identifiziert. Die gesammelten Informationen sollten sich als unschätzbar wertvoll erweisen. 15 Jahre später, im Jahr 1237, kehrten die Mongolen zurück, nicht als 10.000 Mann stark Plünderergruppe, sondern als Eroberungsarmee von Hunderttausenden. Unter dem Befehl Batu Khans, der Enkels von Genghis Khan, fegten sie durch die Kur Russ, brannten Stadt nieder, unterworfen Fürstentümer die errichteten das, was als das mongolische Joch bekannt worden sollt. Ein Herrschaftszeit, die über 2 Jahrhunderten dauern sollt. Doch 1223 wurde Europa gewarnt. Ein schrecklich, blutige Warnung. Die Europa ignoriert sie. Die Schlacht im Kalkafluss war mehr als nur ein militärisch Niederlage. Sie stellt alles, was das mittelalterliche Europa über Kriegsführung zu wissen glaubt, grundlegend frage. Jahrhundertelang waren europäische Schlachten von schwerer Kavallerie dominiert wordens. Jeppenzerten Rittern, die in Gesklossener Formation angriffen die, sich auf Schockwirkung, die Kampfesmut verließen, die feindlichen Linien zu durchbrechen. Die Infanterie spielt ein Unterstützenrolle. Belagerungen waren langwierig die Zermerband. Schlachten wurden oft durch individuelle Heldentaten entschieden.
Die Mongolen Widerlegten all dies Annehmen. Bei Kalka verfug die Koalitionsarmee über Zahlenmessage Überlegenheit. Erfahren Krieger und den defensiven Vorteil, nahe dem eigenen Territorium zu kämpfen. Und dennoch word sie vernichten Geschlagen. Warum? Weil die Mongolen anders kämpften. Sie verließen sich nicht auf roh Gewalt oder heroisch Angriff. Sie setzten auf Schnelligkeit, Koordination, Intelligenz und psychologische Kriegsführung. Die Mongolen nutzten ihre Mobilität, die Bedingungen der Schlacht zu diktieren. Sie wollten das Schlachtfeld. Sie wollten den Zeitpunkt. Sie bestimmten das Tempo des Kampfs. Wenn der Feind verrückt, zogen sie sich zurück. Wenn der Feind zagert, schlugen sie zu. Sie tauschten Rückzug vor, Gegner in Fallen zu locken, und sie setzten Kesselungstaktiken ein, Rückzugsweg abzuschneiden. Ihr Disziplin war absolut. Mongolische Einheiten konnten mithilfe von Signalfahnen, Hornern und vorab festgelegten Planen komplex Manöver über White Infernungen koordinieren. Jeder Soldat kann sein Roll. Jeder Kommandant verstand die Strategie. Für individuellen oder waghalsig Tapferkeit working Platz, nur für die kalt, effizient Ausführung des Plans. Und vielleicht am wichtigsten, die Mongolen waren Meister der psychologischen Kriegsführung. Sie pflegten einen Ruf der Unbesiegbarkeit und Skrupellosigkeit. Geschichten über ihr Graueltaten verbreiteten sich weit und breit und schürten Angst und Schrecken, lang beaver ihr Armeen eintreffen. Feind ergeben sich oft kampflos, überzeugt, das Widerstand zwecklos sei. Dennoch Widerstand liestet, word als Exempel statuiert, massakriert, versklavt oder in öffentlichen Schauspielen hingerichtet, Zukunftige Gegner einzuschüchtern. Kalkafluss müssen die Russ und Kummenen dies Lektionen auf die Hart Tour lernen. Ihr Zahlenmessage Überlegenheit nutzt nichts, wenn sie ihr Streitkraft nicht effektiv einsetzen konnten. Ihr schwere Kavallerie war nutzlos, da der Feind den Nahkampf verweigert. Mut und ihr Kampfkunst waren bedeutungslos. Als sie umzingelt, erschöpft und demoralisiert waren. Es war ein brutaler Auftakt zu einer neuen Ära der Kriegsführung. Einer Ära, die das 13. Jahrhundert prägen und die Landkarte Eurasiens verändernd sollt. In den Jahren nach der Schlacht lastet die Erinnerung an Kalka schwer auf Osteuropa. Russische Chroniken beschrieben sie als Gottlichstreif, als Katastrophe, die durch die Sünden der Fürsten und die Volksherbigkeit wird. Priester und manch verfassen Klagelieder und verglichen den Mongolenstern mit den apokalyptischen Prophezeiungen der Bibel. Doch jenseits der religiösen Detungen lag ein tiefer Wahrheit. Die Schlacht im Kalkafluss hat die Zerbrechlichkeit der mittelalterlichen Ordnung offengelegt. Die Fürsten, die so madig geworkt hatten, die Ritter, die so unbesiegbar erschienen waren, die hier, die so gewaltig geworkt hatten. Sie alle waren in einem einzigen Tag von einem Feind hinweggefegt wordens, den sie kaum verstanden hatten. Das Trauma von Kalka prägte die Reaktion auf die darauf folgenden mongolischen Invasionen. Als Badu kon 1237 zurückkehrt, ergeben sich einige Stadt sofort, in der Hoffnung, dem Schicksal derer zu entgehen, die Widerstand geleistet hatten. Und ihr kämpften verzweifelt, wissend, dass ein Niederlage die Vernichtung bedeutet. Die Fürstentümer der Russ, gespalten und durch intern Konflikt geschwächt, fielen eins nach dem anderen. Kalka lost aber auch einen Anpassungsprozess aus europäisch Feldherren begannen. Die Taktiken der Mongolen zu studieren und von ihren Feinden zu lernen. Befestigungen wurden verstärkt und neue Verteidigungsstrategien entwickelt. Als der mongolische Vormarsch 1241 Polen und Ungarn erreicht, waren die europäischen Streitkraft besser vorbereitet. Wenngleich sie, der Wahlen macht der mongolischen Kriegsmaschinerie, noch immer nicht gewachsen waren. Die mongolischen Invasionen kamen schließlich zum Erliegen, nicht weil Europa sie besiegt hat, sondern aufgrund innermongolischer Machtkampf.
Der Tod de Großgans und die daraus resultierend nach Folgekreis Zwang in die mongolischen General zum Rückzug. Europa wird nicht durch eigen stark, sondern durch einen historischen Zufall verschont.